all present here. Freedom in mind, faith in our heart, memories in our souls. Let's salute the nation on Republic Day. I would like to extend a very warm welcome to our correspondent sir, Principal Ma'am, the Vice Principal Ma'am, parents and my friends. As we gather here on this auspicious occasion of the 75th Republic Day of our great nation, India. On this historic day, we pay tribute to the countless freedom fighters and leaders who dedicated their lives to securing our independence and establishing a democratic republic. Once again, I welcome all for this great occasion. I request you all stand up for Tamil Thai Valthu. I request you all stand for flag hoisting.
Everyone, please be seated. I request our correspondent sir to give the Presidential Award address. Very good morning to everybody, and of course, very, very, very happy Republic Day of 2024. All of us know what Republic Day is about, right? It's about we having our own constitution. The constitution is basically a rule book for the country. The country will follow all these rules. Citizens should follow these rules in the country. There is a set of rules, and that is what we call constitution. And on this day, we were supposed to have got our own constitution. But this particular year, in fact last few years, but this particular year, for me, I think it is an extra special Republic Day for, I think so. Because even though we have been saying the Indian Constitution, number or Constitution 1950 Lapannom, it has been quite sad that even till date we have very old British rules still there in our Constitution. There are laws in our Constitution dated 1911, 1922, 1867, 1836 curriculum. There are laws in our Constitution which the British have made for us. So, even though, okay, we accepted all that and we are calling it our constitution, strictly speaking, we cannot, I don't really call it fully our constitution. So, why I am saying this is one special Republic Day for me, because in the Varsham, every last few years, Naraya constitution, Padaya rules alla maaritte varudhu. But especially this year, I think some very important old British laws have been replaced by our own laws. So more and more, the constitution is becoming our constitution. The Indian constitution of and this has been happening last recent years. Every year, many rules maatite vanditrukom. But why I will say this year is more special, because some rules which are, okay, I'll say this first. Many of the rules which the British made, almost any rule which the British had for India, it was to safeguard their interest. British government sadagama, whatever is required to protect the British government, those are the kind of rules we had in the British law. The same laws continuing now doesn't make sense. So now we are slowly changing to laws which will protect Indians, the country, and not the government. So there are laws which are now making it more safe for Indians to be in this country, especially children and women safety. There are new laws which have come, which was not there in the earlier laws. Mukyama, there is something called anti-sedition law. Sedition means government edara pesardi is called sedition. So on the time British government edara Indian pesna, you can go to jail. Now continuing that, after we got freedom, so which means from Indian government edara pesna, you can go to jail. It was a criminal offense. So now that anti-sedition law which the British government gave us has now been replaced. We don't have an anti-sedition law. Government edara pesna jail po mudiyadu. But it's been replaced by an anti-treason law. Treason means
again very useful for women's safety and children safety is criminal lawக்கு இந்த 18 கம்மி இருந்தனா உங்களுக்கு law கிடையாதுங்கற that cap has been removed. So even if less than 18 means you are called a juvenile. ஒரு juvenile ஒரு serious crime பண்ணாலும் was able to escape the law before. Now whatever if a juvenile commits a serious crime like a rape or anything, avங்களுக்கு அதே punishment தான் வரும். There is no escape. Just because you are not 18, it doesn't give you an escape door. I think that was very important because that was a very women and children or unsafe area was given by that old law. So in the mari lot of I don't want to go in too many details, but Naraya, especially this year, I think some 70 plus laws were replaced. Many of them were very old British laws. We still have a long way to go. One important area I think which is still British is our education system. When Lord Macaulay came to India from Britain and he devised education system to bring down Indians. British Bharat Munadi, we had India itself was one of the most flourishing countries. We had the best education system in this country. So Indians simple way was to break our education system and bring an education system which will not allow us to grow. On the education system, what they gave us, I think mostly India, so it is time that we replaced the education system of the British also and started doing something which is useful for our development. Ultimately, number own constitution rules for the any rules is meant for what? Wherever it is, even your own personal rule is meant for what? Rule is meant for நல்லா இருக்கிறது. நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கணுமோ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சுக்கணும். நாடு நல்லா இருக்கிறதுக்கு whatever rules required, நாட்டுக்கு rules இருக்கு. So நாடு நல்லா இருக்கணும்னா what does it mean? It means safety for its people, development of its people, harmony of its people. எல்லாரும் சேர்ந்து, especially India மாதிரி ஒரு country, so many diverse different kinds of people are there. எல்லாரும் சேர்ந்து peaceful இருக்கிறதுக்கு என்ன laws வேணுமோ that is required. எல்லாருக்கும் சேஃப்டியா இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அது required. And most importantly for the country to develop. Country develop பண்றதுக்கு உள்ள laws are not suitable, then the laws are not is not useful. So that is something that we have to take responsibility for. And the area இன்னும் கொஞ்சம் I think some more work is there to be done for this country to make laws which will make development more possible. I definitely very happy with the development already happening. The last few years, I think we are going very fast and we are slowly getting back to our global leadership position. Many countries have started looking at India as a global leader country, but still I think we have to work towards a more developing country, which can happen only if people start developing. Our mindset, British mindset has to go. The mindset which the British people have put into our heads is, literacy படிச்சுட்டு எழுத படிக்க தெரிஞ்சு ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சானா நீ பெரிய ஆள். That is the mindset which they gave us. And many of us are still living with that. Minimum, just learn to read and write, just get some qualification so that you can get a job to do. If all Indians are going to be with that mindset, India is not going to develop. We have to start thinking bigger. Padikkaradu or education is not just to get some job. Even if getting a government job, it's been put into our heads, government job kadachana, lifeless settle. That is the way to keep you down. If the country has to develop, we have to think bigger, we have to think higher. Unless எல்லாரும் வேலைக்கே பார்த்துட்டு இருந்தா வேலையை யார் கொடுப்பாங்க? You have to be somebody, you want to be somebody who is going to give jobs, create jobs. Think of what are the problems in this country, what problems can I solve? So create some enterprise to solve the country's problem.
அப்போ உங்களால ஒரு 100 பேருக்கு 1000 பேருக்கு 10,000 பேருக்கு வேலை கொடுக்குற மாதிரி you have to think. So that should be the aim for every person getting educated. That should be the aim for education itself. Education வந்து எப்படியாவது உங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கறதுங்கிறது இருந்தனா I think it is a very lowest level education. Education should be to create leaders for the country. Education should be to develop the country. So every individual you develop much higher than your current generation. Your thinking has to be at a higher level. So that education is not just in marks and exams. Adukku fundamentally the education should give you confidence in life. It should give you leadership qualities, communication. There are so many things other than just academics which is actually required for inniki country la ulla leaders. Majority are not people who just simply got marks. In fact, majority are not. But they are people who had vision. Now, Dr. Kalam used to say, people who dream during the day, they are the ones who develop their own lives and develop the country. So dreaming during the day na artham தூங்கும்போது எல்லாம் கனவு காண்றோம். பகல்லையே கனவு காண்றதுனா that means you are having a vision, you want to create something. So that is the kind of thinking that education must deliver. Education must make you somebody who can think on your own, learn things on your own, want to do things யாருமே பண்ணாத விஷயம் நானும் பண்ணலாம். That kind of imagination, doing something new, thinking of something new. Inniki US plus somebody is making a space explore, எல்லாரும் space tourism போலாம் அப்படின்ட்டு யாருமே யோசிக்கல. A person who thinks like that is a leader in that country. Bill Gates வீட்லலாம் கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கலாங்கிற தாட் யாருமே கிடையாது. Somebody called Bill Gates made it possible that everybody can have a computer at home. We have computers in our pockets now. So those are leaders who are path-breaking leaders. அங்கே தான் டெவலப்மெண்ட் வரும். ஸோ இது வந்து அப்புறம் நடக்கிற விஷயம் கிடையாது. From now, while you are in school, you start thinking. Bill Gates didn't think about it. He didn't even finish college. He started thinking about it from school itself. School படிக்கும் போதே he was writing coding. He was thinking of new future where everybody can use computers. So you have to start dreaming right now, so that you start developing, country starts developing. So ultimately that is the purpose of any constitution. என்ன constitution போட்டாலும் நம்ம 75 years back இருந்தல, we are saying 75th Republic Day, but our mindset 75 years back என்ன இருந்ததோ அங்கேயே இருந்தனா there is no point. We have to break that mindset first, that we are no longer Indians who serve with the British. We are our own leaders. We are going to create our own country. அப்படிங்கிற mindset வந்தா I think all of us can develop. I wish all future generations, current generation also start developing that mindset and work towards a leading, no longer developing in countryங்கிற டைட்டில் அந்த லேபிளே போயிட்டு India, hopefully in my lifetime I'd like to see India as a developed, one of the developed countries in the world. That will not happen unless every Indian is educated. Every Indian is educated in the right way, right education. Summa education is no use. எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் லிட்ரஸி அதெல்லாம் எஜுகேட்டட் சொல்றாங்க. லிட்ரஸி இஸ் நாட் எஜுகேஷன். எஜுகேட்டட்னஸ் இஸ் மச் ஹையர் தென் தட். இன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்குறவங்க எல்லாம் எஜுகேட்டட் அப்படின்ட்டு we were made to believe, which is the biggest lie. The people who can ask the right questions are the educated people. Right education should give you the ability to ask the right questions. That should be the skill everybody develops. எல்லாரும் கரெக்டான கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சானா we will start looking for the right problems to solve. We will look for the right ways to develop our country and develop ourselves. So wishing all of us all the very best in creating that pathway for a developed country. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Now I request our correspondent sir to give away the Best Prefect Award for our students. Sai Saran of 9th Standard.
would like to call our dazzling cuties for a dance performance. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले It was a fantastic performance. Thank you, cuties. I would like to call Vishal of 7th Standard for English speech. Good morning to all. Today is a special day for us to come together and remember the importance of unity, diversity, brotherhood and equality among all our citizens. Let us celebrate this Republic Day with immense pride and deep love for our wonderful nation. Republic means the supreme power of the people living in the country, and only public has to right to elect their representatives as political leaders to lead the country in right direction. So, India is a republic country where public elects it as a leaders, president, prime minister, chief minister, etc. But still, we are fighting with crime, corruption and violence in the form of terrorist strikes, theft, riots, etc. in our country. Again, there is a need to get together to save our country from such slavery as it is pulling our nation
from going to its of mainstream and progress. We should aware of our social issues like poverty, unemployment, illiteracy, global warming, inequality, etc. in order to solve them to go ahead. As a citizen of the country, we should think seriously about it and do all possible efforts to lead our nation. But Republic Day is not just remembering the past. It's about embracing the present and building in future. It's the freedom to learn, to dream big. It's the freedom to speak up and have our voice heard. It's the freedom to be tolerant and to be kind to others. Once again, Happy Republic Day to all. Thank you for listening. Have a nice day. Thank you, Vishal. It was full of knowledge. Now, I would like to call Srinath of 7th Standard for Tamil speech. உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என் பெயர் ஸ்ரீநாத். நான் 7ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இன்று குடியரசு தினத்தை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். ஒரு வருடத்தில் எத்தனையோ நாட்கள் இருந்தாலும் நமது இந்திய நாட்டின் சிறப்பை போற்றும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு தினம் குடியரசு தினம். வருடந்தோறும் ஜனவரி 26ஆம் தேதி இந்திய குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்படுகிறது. குடியரசு என்பது மக்களுக்காக மக்களை நடத்தும் ஆட்சிதான் மக்களாட்சி என்று அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஆபிரகாம் லிங்கன் மக்களாட்சிக்கு வரையறை கோரியுள்ளார். இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் ஜனவரி 26, 1950 அன்று இந்தியா ஜனநாயக நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஜனாதிபதி இந்தியாவின் முதல் குடிமகனானார். குடியரசு தினத்தன்று டெல்லி செங்கோட்டையில் இந்திய ஜனாதிபதி தேசிய கொடியை ஏற்றினார். இந்திய அரசியலமைப்பு நவம்பர் 26, 1949ஆம் ஆண்டு கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி ஆஃப் இந்தியாவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ஆம் தேதி அமலுக்கு வந்தது. இதனை நினைவுபடுத்தும் வகையில்தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 26ஆம் தேதி குடியரசு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய்ஹிந்த். சிறப்பு, மிக சிறப்பு. நன்றி ஸ்ரீநாத். Now I request Sandhya of 9th Standard for Tamil கவிதை. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இப்பொழுது குடியரசு தினத்தை பற்றி ஒரு சிறு கவிதை ஒன்று கூற வந்துள்ளேன். அரசியலமைப்பு சட்டம் செயலுக்கு வந்த நாள் இன்று. அரசியல், ஆன்மீகம், கலாச்சாரம், பொருளாதாரம் என அனைத்திலும் உரிமை பெற்ற நாள் இன்று. சுதந்திரம் பெற்றிருப்பினும் மக்களுக்கான உரிமைகளை சட்டத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொண்ட நாள் இன்று. சமத்துவமும் சம உரிமையும் பெருக நாடும் மக்களும் சிறக்க அனைவரும் உறுதி பெறுவோம். நாம் அனைவரும் ஒரு தாய் பிள்ளைகள் என்று இத்திருநாளில் பல உயிர் தியாகங்களால் பெற்ற சுதந்திரத்தை தன் கல்வி திறனால் காத்திட்ட அண்ணல் அம்பேத்கரை நினைவு கூறுவோம். இத்திருநாளில் சமத்துவ சிந்தனையோடு சமூக செயல்பாடோடு வாழ்ந்திட வாழ்த்து பகிர்கிறேன் இக்குடியரசு தினத்தில். நன்றி. அருமை, நன்றி சந்தியா. I would like to call Topsy Fatima of 7th Standard for English speech. Good morning to all respected teachers, parents and my dear friends. Today I am honored here to speak to you the occasion of Republic Day, a very special day for all Indians. Republic Day is celebrated on 26th January every year. Republic Day is celebrated on 26th January every year. Mark the day when the Constitution of India came into effect in 1950. This day transformed India into a newly formed republic and an independent country. It's a day reminds of freedom fighters, struggles and values that our nation stands for. The Constitution of India is just not a book. It's a welfare making India into a better place. It lays down the laws, rights and duties of every citizen. It ensures that every citizen is
treated equally regardless of their background. As students and future leaders, we must understand responsibilities towards the country. We should respect our national symbol, abide by the laws, and work for the betterment of our India. We remember every small step counts. Happy Republic Day to everyone. Thank you. Thank you, Topsy Fatima. I would like to call Pritisha of 7th Standard for Tamil speech. அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். என் பெயர் சா பிரித்திஷா. நான் 7ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இப்போது 75ஆம் ஆண்டு குடியரசு தினம் பற்றி பேச வந்துள்ளேன். இந்திய குடியரசு தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 26ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இது இந்தியாவில் உள்ள 3 தேசிய விழாக்களில் ஒன்றாகும். சமீப ஆண்டுகளில் நாட்டில் உள்ள தேசபக்தி உணர்வை கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவை ஒன்றிணைக்கிறது. இந்தியா 9 மதங்களை கொண்டு பன்முக தன்மை கொண்ட நாடு. நாட்டின் நீளம் மற்றும் அகலத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட மொழி பரவி உள்ளன மற்றும் குடியரசு தினம் போன்ற தேசிய விடுமுறைகளில் மக்களை ஒன்றிணைக்கிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு முறைப்படி 1950ஆம் ஆண்டு குடியரசு தினம் அமலுக்கு வந்தது. இந்திய அரசியலமைப்பு தான் இந்தியாவை உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடாக மாற்றியிருக்கிறது. இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் குடியரசு தினம் கொண்டாடுகிறது. அணிவகுப்பு, நடன இசை மற்றும் தேசபக்தி கருப்பொருளுடன் நாடகங்கள் நாடு முழுவதும் ஜனவரி 26ஆம் தேதி நடத்தப்படுகின்றன. இந்திய குடியரசு தினம் நமது சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கும் அவர்களின் தியாகத்திற்கும் ஒரு சாட்சியாக உள்ளது. உலகின் மிக நீளமான அரசியலமைப்பு சட்டங்களில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். இந்த குடியரசு தினத்தில் மாணவர்களாகிய நம் பங்கு ஜாதி மத பேதமின்றி ஒரே சமுதாயமாக திகழ்ந்து கல்வியில் சிறந்து இந்தியாவை வல்லரசாக உருவாக்க வேண்டும். நான் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த அனைத்து ஆசிரியரும் நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். Adade, Arpudam, Nandri Pritisha. I would like to call our 6th to 9th standard class friends for mine.
addict on electronic gadgets and social media. It was wonderful message. Thank you, my dears. Now I would like to call upon Nazreen Fatima of class 7th for English speech. Good morning to all my respected teachers, parents, students. Today I am going to speak about Republic Day and Tricolor. India celebrates the 26th of January as a Republic Day every year. The President of our country hoists the national flag in the New Delhi. India became a republic country on 26th January 1950 after the constitution drafted by Dr. B.R. Ambedkar. It gets celebrated with great passion all over the nation. Republic Days are one of the most important national events in India and its citizens. It gets celebrated since 1950 to remember the accuracy of the Indian Constitution. Our national flag has three colors and the navy blue wheel at the center with the 24 equal spokes. All the three colors of our national flag indicates the different meaning. The top saffron indicates the strength and courageous, the middle white color indicates the peace, and the lower green indicates the growth and prosperity. The navy blue wheel indicates the Dharma Chakra of the great King Ashoka. The great heroes of our country fulfill their responsibility by giving us a freedom and making the constitution. Therefore, it has become our fundamental duty to protect and respect the constitution of our country. Republic Day makes us feel proud to be a part of this nation. Happy Republic Day to everyone. Jai Hind. Thank you, Nazreen. Next, I would like to call upon Madesh of class 9 for Tamil speech. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நான் ஜே மாதேஷ் 9ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இப்போது ஒரு முக்கியமான நாளை பற்றி கூற வந்துள்ளேன். நம் இந்தியா 1947ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றாலும் நான் இப்போவரை பிரிட்டிஷ் சட்டத்தின் மூலம்தான் நாம் இயங்குகிறோம். அதனால் அது உண்மையான சுதந்திரம் ஆகாது. ஆனால் நம் முதல் அடி 1950ஆம் ஆண்டு தான் சட்ட உருவாக்கினோம். அதன் நாளுக்காக பல சுதந்திர வீரர்கள் தன் உயிரை கொடுத்தார்கள். அவர்களால் தான் நாம் இப்போது உள்ள சுதந்திரம் என்று கூறி இந்த சுதந்திரத்தை கொண்டாட வேண்டும். இனிய கொடியரசு நல்வாழ்த்துக்கள். Nandri Madesh. I would like to call Hanish of 7th standard for English speech. Good morning to respected principal ma'am, teachers and my dear friends. My name is Hanish from 7th standard. As we all know that today are celebrating 75th Republic Day. On this day in 1950, the Constitution of India come into effect. India became a democratic and republic nation on this day. This day is a festival of our country. Dr. B.R. Ambedkar is the father of the Constitution of India. People from across the country pay tribute from our
இந்திய குடியரசு தினம் ஜனவரி 26ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. குடியரசு தினம் என்பது இந்தியாவின் தேசிய விழா. இந்த நாளில் அரசியலமைப்பு 1950இல் நடைமுறைக்கு வந்தது. அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த சட்டம். அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நாம் அனைவரும் மதிக்க வேண்டும். பள்ளியில் கொடியேற்றும் விழாவில் நாம் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும். குடியரசு தினம் என்பது இந்தியாவின் குடியரசு தினம் என்பது ஒழுக்கமாகவும் அமைதியாகவும் வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்கிறது. புதுதில்லியில் உள்ள இந்தியா கேட்டில் பெரிய அணிவகுப்பு நடைபெறும். நாம் சுதந்திரம் மற்றும் விடுதலை போராட்ட வீரர்களை நாம் மதிக்க வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். அருமை, நன்றி ஆகாஷ். Now I would like to call upon Rishi Karthik for Tamil speech. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ரிஷி கார்த்தி. அனைவருக்கும் என் இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள். இந்தியா என் தாய்நாடு. பல தரப்பட்ட மொழிகளும் பல இன மக்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள ஒரு தனி நாடு. இந்தியாவில் 28 மாநிலங்களும் 8 யூனியன் பிரதேசங்களும் 773 மாவட்டங்களும் மற்றும் 140 கோடி மக்களும் உள்ளனர். இந்தியாவில் 22 மொழிகளும் கிறிஸ்துவம், இந்து, முஸ்லிம், சீக்கியம் மற்றும் புத்த மதங்களை பின்பற்றும் பல இன மக்கள் உள்ளனர். இந்தியாவானது அல்ஜீப்ரா, பூஜ்ஜியம், சதுரங்கம் மற்றும் பைமதிப்பு என பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளின் தாயகமாக உள்ளது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடாகும். அனைவருக்கும் எனது நன்றி. ஜெய்ஹிந்த். Sabash! Nandri Rishi Karthik. Next, I would like to call upon Haritha of 8th standard for English speech. Good morning to Honorable Correspondent Sir, Principal Ma'am, Instructors, my all mates. Let me introduce myself. I am Haritha, studying in 8th standard. As everyone is aware, today is Republic Day, one of the most important day as an Indian, and that is why we are all assembled here. I would like to start by wishing everyone a very happy Republic Day. Every year on January 26th, India celebrates Republic Day. Commemorating the day, the country's constitution went into a force in 1950. India celebrates Republic Day, which falls on January 26th, with immense grandeur and pride each year. This day is devoted to honoring the Constitution of Independent India, which was drafted by a committee under the direction of Dr. B.R. Ambedkar. India celebrates its 75th Republic Day. Every Indian celebrates this day with tremendous pride. It's our diverse language, attire, cuisine and holiday. And just as in again, where we follow the rules, our nation abides by a constitution to ensure that everyone is treated fairly and kindly. Let's also honor our valiant soldiers who defend our nation and keep us safe. We all can be heroes in our own right by offering support to friends, protecting our environment, honoring our elders. On this Republic Day, let's pledge to be a good citizen and make our nation proud. Let's work hard in classroom, play fair, and show kindness to one another. Thank you all for listening to me carefully. I hope you love the speech, and once again, Happy Republic Day to all of you. It was outstanding, Haritha. I would like to call our school heroines from class 6 to 9 for patriotic dance.
good morning to everyone present here. I extend our sincere thanks to our CC Sir, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am. We are truly grateful for your leadership and management. Thank you so much. We would like to express our heartfelt appreciation to all dedicated teachers, non-teaching staff, AKKAs, parents, and last but not least, our dear friends, for being the backbone of this event and making it success. Thank you all. Jai Hind. I request you all to stand